Assalamualaikum, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সুরাইয়া সিস্টার্স। আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আজ আমি আপনাদের খুব ইজি একটি ফ্লাওয়ার পেন্ট করে দেখাবো। চলুন শুরু করা যাক। এই ফুলের ড্রয়িং ভিডিও আমার চ্যানেলে আপলোড করা আছে, আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারেন। আমি আই বাটনে লিঙ্কটি অ্যাড করে দেব। হোয়াইট অ্যাক্রিলিক ফেব্রিক কালার ও 9 নাম্বার রাউন্ড তুলি ইউজ করছি। যদি এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশেই থাকুন। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। আমি খুব সহজভাবে পেন্ট করে দেখিয়েছি। আশা করছি যারা বিগিনার আছেন তাদের জন্য খুব হেল্পফুল হবে। ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্টস করে জানাতে ভুলবেন না। আমার চ্যানেলে আরও অনেক ফুলের ড্রয়িং এবং পেন্টিং ভিডিও আপলোড করা আছে, আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারেন। যদি এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশেই থাকুন। গ্রিন অ্যাক্রিলিক ফেব্রিক কালার ইউজ করছি। হোয়াইট কালার ইউজ করে ফুলের পাপড়ির বর্ডার লাইন পেন্ট করে নিচ্ছি। এইখানে আমি 1 নাম্বার তুলি ইউজ করছি। রেড অ্যাক্রিলিক ফেব্রিক কালার ইউজ করছি। ইয়েলো অ্যাক্রিলিক ফেব্রিক কালার ও 1 নাম্বার তুলি ইউজ করছি।
ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। গ্রিন অ্যাক্রিলিক ফেব্রিক কালার ও 1 নম্বর তুলি ইউজ করছি। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। যদি এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশেই থাকুন। এতক্ষণ ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।